and they kind of do shirk, which they're not supposed to do. Inshallah, I want to talk about that. আপনারা সবাই জানেন যারা 21 ফেব্রুয়ারিতে প্রাণ দিয়েছেন তাদের জন্য আমরা দোয়া করব। আমরা তাদের জন্য দোয়া করতে পারি। তাদের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন 21 ফেব্রুয়ারিতে বাসার জন্য শহীদ তো বলা যায় না, আমি তো বলতে পারি না, তো আমরা দোয়া করতে পারি তাদের জন্য, তাদেরকে আল্লাহ যেন কবুল করে নেন, তাদেরকে আল্লাহ যেন শহীদের মর্যাদা দান করেন, তাদের গুনাহসমূহকে আল্লাহ মাফ করে দেন, তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দান করেন। তবে একটি কথা না বললেই নয়, যেটা আমাদের দায়িত্ব, আমরা সবসময় বলি এবং সবসময় বলা আমার দায়িত্ব, যারা শুনবে তারা শুনবে, যারা শুনবে না they will be heedless. May Allah save all of us. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, বাল্লিগু আন্নী ওয়ালাউ আয়াত, তুমি পৌঁছে দাও যদি আমার কাছ থেকে যদি একটি কথাও হয়। তো যেহেতু এটা আমরা এটা সম্পর্কে বলবো, এটা আমাদের দায়িত্ব, এই জন্য আমরা বলি ইনশাআল্লাহ। আমাদের সমাজে ভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে যে প্রোগ্রাম আদি হয়, শিরক, ফাহিশা, ফ্রি মিক্সিং, হারাম মিউজিক, গান বাজনা, এই সমস্ত কাজ হয়। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এইসব কাজ থেকে বিরত রাখার তৌফিক দান করেন। আমরা বলতে পারি, কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাষা দিবস পালন করা কিভাবে শিরক হয়? How it is shirk to celebrate language day? It's not shirk to celebrate language day. It becomes shirk when you do something that is shirk. How so? You're making statues with your own hand. You're copying non-Muslims. You're copying Hindus. You're making statues with your own hand, and you then worshipping them. You're putting flowers. You're putting this and that. You're putting gifts over there. This is shirk. Now you don't understand this is shirk. How this is shirk? Inshallah, I'm going to mention a hadith. Prophet Muhammad one day he was going with Sahaba. He was traveling somewhere. One narration say he was going towards Hunayn, and one narration say he was going towards Khaybar. He was traveling with Sahaba. So in a way they saw a tree. So some of the Sahaba, some of the new Sahaba, they said, Ya Rasulullah, this is a tree. This tree is called Zat Anwar. So this is the tree that Mushrikun, they sit under there, they take rest, they hang their swords, and they enjoy there. So can you make us a tree? Can you make us a Zat Anwar? So as they have a tree, can you make us a tree? You know how Prophet respond? He responded, said, Subhanallah, you spoke like people of Musa spoke. As they said, Ya Musa, they have a God, can you make us a God, please? So think the analogy. Prophet Muhammad make this similarity with the shirk of people of Musa alayhi salam. So you might think this is nothing, but Prophet Muhammad thought it's a shirk. And if he thought it's a shirk, if he knew it's a shirk, it's a shirk. The same way, celebrating these things and doing those rituals is a shirk. That's why you should avoid all these things. আবুল ওয়াকিদ আল-লাইসি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা তার সাথে হুনাইন অভিযানে বের হলাম। তো কিছু ছিলেন নতুন সাহাবী তাদের সাথে। তো যাওয়ার পথে রাস্তায় তারা একটি গাছ দেখলেন। গাছের নাম কি? এই গাছের নাম হচ্ছে জাত আনওয়ার, যে মুশরিকদের একটি গাছ। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুশরিকদের এই গাছটি আছে, তারা গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নেয়, তারা তাদের তরবারি এখানে ঝুলিয়ে রাখে, তারা ওই গাছের নিচে বসে একটু আরাম করে। তো তাদের একটি গাছ আছে, আমাদের জন্য একটি গাছ বানিয়ে দেন না কেন? Why don't you make us a tree, Zat Anwar? And then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, Subhanallah, তোমরা এমন ভাবে কথা বলছো যেমন মুসার কওম মুসাকে বলছিল যে ওদের একটি ইলাহ আছে, আমাদেরকে একটি ইলাহ বানিয়ে দেন না কেন? তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাকে তাদের গাছকে চাওয়ার আশাকে শিরকের সাথে তুলনা করছেন। আর এখানে তো আমরা নিজ হাতে আমরা 3টি স্তম্ভ বানাই, মানে তাদের সামনে আমরা ফুল অর্পণ করি, পুষ্প অর্পণ করি। তো এটা যদি শিরক না হয় তাহলে শিরক কি? এই জন্য আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। যারা জানি তারা সতর্ক থাকবো, যারা জানি না আজকে জানলাম তারা অবশ্যই সতর্ক থাকবো, এবং আমরা পৌঁছে দেবো আমাদের যারা জানে না ভাইদের কাছে আমরা জানিয়ে দেবো, পৌঁছে দেবো। And what happens if you go to this kind of programs? This kind of program has nothing but the fahisha things: music, dance, free mixing, all these fahisha things.
May Allah save us from all these things. এই সমস্ত প্রোগ্রামে গেলে কি হয় ওই সমস্ত প্রোগ্রামে? সালাতের প্রোগ্রাম হয়? Do they teach you Islam? No. There is nothing Islamic in this program. ফাহিশা কাজ হয়, গান হয়, নাচ হয়, মহিলারা উলঙ্গ কাপড় চোপড় পরে আসে। যারা যায় তারা তাদের মাকে বোনকে নিয়ে যায় বেপরদার সাথে। সুবহানাল্লাহ, দায়ুস। প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম said, লা তাদখুলুল জান্নাতা, তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। দায়ুস ব্যক্তি কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। দায়ুস কাকে বলে? হু ইজ দায়ুস? যে তার স্ত্রীকে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে অশ্লীল কাজ এবং ব্যভিচারের সুযোগ দেয় এবং বা সুযোগ করে দেয় এবং সকল শরিয়া বিরোধী কাজকে মেনে নেয়। So those who allow his family members to go outside without hijab and he allow the free mixing, he is a dayus, and he will never enter into Jannah. দায়ুস ব্যক্তি জাহান্নামী এবং কবিরা গুনাহকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে 3 ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন। জান্নাত হারাম for 3 people. Who are they? যে ব্যক্তি মদ তৈরি করে, যে ব্যক্তি যে মাতা-পিতার নাফরমানি করে এবং ওই চরিত্রহীন ব্যক্তি তার নিজ স্ত্রীকে অশ্লীলতা এবং ব্যভিচারের সুযোগ করে দেয়। Subhanallah, how sick we are. My wife and my daughter and my sisters getting ready so that the other people can see them, other people can look at them and say, wow, mashallah, you look good, and say, mashallah, subhanallah. How sick we are. May Allah save us. রাসূল সাল্লাল্লাহু বলছেন হাদিসের মধ্যে, দায়ুস ব্যক্তি কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর দায়ুস will never enter into Jannah. আমর ইবনে আলী রাহিমাহুল্লাহ সালিম এর পিতা থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 3 ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না, রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। কারা? পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশধারী নারী এবং দায়ুস ব্যক্তি। আর 3 ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। There are 3 other categories. So Prophet mentioned in this hadith, 3 people Allah will not look at them with the sight of mercy in the day of judgment. One of them is Ad-Dayus. So this is dangerous. Don't think it's light. Don't take it lightly. If you're letting these things, if you're allowing these things in your family, you are a Dayus. And according to hadith, Prophet mentioned, Ad-Dayus can never enter into Jannah. So dear brothers and sisters, please save yourself and your family from this kind of turmoil, from this kind of fitna. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, Ya ayyuhal ladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara, alayha malaikatu ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. O you who have believed, protect yourself and your family from fire whose fuel is people and stones, over which are the angels harsh and severe. So Allah is commanding us to save our family and ourselves from the fire of Jahannam. So please save your family and yourself from the fire of Jahannam. The Jahannam is a dangerous place, brothers. Don't take it lightly. Don't think it's nothing. Regarding music and singing, people take it lightly. SubhanAllah, we've been talking about these topics for so long. We spoke about this so many times. People hate us for talking about these things. Music is haram in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, in Surah Luqman, so those who involve in the lahu al-hadith, evil talk, foul talk, this is music. Allah is talking about music. Music is haram in Islam. And we are going there to sing, to listen to music, to involve in these programs. This is haram. We cannot get involved in this program. Those brothers, that goes there as, shopkeeper. You set up your shop over there, store over there. Don't think it's halal. Don't think it's halal. If you're going there, selling your products in those kind of programs, don't think it's getting halal. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তোমরা গায়িকা ক্রয় বিক্রয় করো না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না, আর এসবের ব্যবসায় কোনো কল্যাণ নেই, জেনারেলের প্রাপ্ত মূল্য হারাম। Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in a hadith, say, don't sell the singers,
Don't do business with the singing and singers. This is haram. So those brothers and sisters arranging these things and getting singers from abroad, singers from far, far away, and interacting with people for this kind of programs, wallahi, this is haram. Prophet ﷺ said it's haram. So no, it's haram. You want to do it, but let it put in your mind, this is haram. You're doing something haram. রাসূলুল্লাহ বলেন যে আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পালন করবে, আর তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র এবং গায়িকা রমণীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দেবেন। সুবহানাল্লাহ। Prophet mentioned people among my nation will drink wine and calling it by another name. And it's happening nowadays. People drinking wine, giving another name. No, it's halal, 2%, it's halal, 3%. Oh, this is nothing, you can do less than 5%. People are saying these things. They're drinking alcohol by giving other names. And he ﷺ mentioned that musical instruments will be played for them, and singing girls will sing for them. And Allah will cause the earth to swallow them up, and they will turn them into monkeys and pigs. Allah will make the earth swallow them. So don't let it happen to yourself, brothers. It's dangerous. Stay away from these things. Nafi rahimahullah, he narrated one time he was going with Ibn Umar radiallahu anhu, and while he heard a sound of music, and he put his fingers in his ears, and he ran away. After a while, he asked Nafi, "You still here?" And he said, "No." And then he moved his fingers. And he said, "What happened?" He said, "I was with Prophet ﷺ one day, and I saw him doing these things when he heard the music. You can't even listen to music. You can't even sound of music coming to your ear. That's how bad it is. That's how haram it is. We cannot let it happen to ourselves. We cannot even listen to the music, not actively, passively. You cannot even listen to music passively. Someone else is playing the music, someone else is singing, and you're passing by. If you're listening to music, close your ears. This is sunnah. We can't even let it happen to our eyes. Subhanallah. Anyone walking? নাফি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার তোলাতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাঁশির আওয়াজ শুনলেন। কিছু সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই কানে আঙ্গুল দিলেন। কিছু দূর গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে নাফে, তুমি কি এখন আওয়াজ শুনছো? তিনি বললেন যে না। তারপর তিনি কান থেকে হাত সরালেন এবং বললেন যে একদা চোরার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে এমন আওয়াজ শুনে তিনি এমনই করেছিলেন। আমরা মিউজিক তো শোনা, নিজেরা তো গান গাইতে পারবোই না, নিজেরা গান শুনতে পারবো না। কেউ যদি গান বাজায়, যদি আপনি শুনেন, তো আপনার কানে হাত দিয়ে বন্ধ করে রাখতে হবে। This is sunnah. That's how bad it is. আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দেন, আমরা যেন আমাদের পরিবারকে নিজেদেরকে সব থেকে বাঁচাতে পারি। আমরা যেন এমন না হয় যে জমিন দোষে যারা আমরা যেন মধ্যে পড়ে যাই। আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন। আকুলু কাওলি হাযা আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুমিনিন ফাস্তাগফিরুহু ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রাহিম। Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইবনে জারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি রাসূলুল্লাহ বলেছেন, কেউ যদি কোনো ভালো কাজের প্রচলন করে আর তা অনুসৃত হয়, কেউ তাকে যদি মানুষ ফলো করে, তবে তার কাজের সওয়াব তো সে পাবেই, উপরন্তু যারা তাকে অনুসরণ করে প্রত্যেকের কাজের থেকে সে সওয়াব পেতে থাকবে। Amazing, right? If someone start a tradition in Islam, something good, and people follows it, so he will get the reward for his one, and he will also get the reward for everyone doing the good deeds. He'll get the share from everyone. Amazing, right? Well, the other one, vice versa also. If someone starts a bad tradition, haram tradition, something wrong, and people follows it, he'll get his shares of sin, and also he'll get the share from everyone else following him after him. So how much sin will get? Those who started these programs couple years ago, and people are doing it every year. Wallahi, brother, if you changed, then go publicly and say, take yourself away from all these things. Say, I'm not with all these things. Otherwise, you are in danger.
People will do these things. As long as they will do these things, you will get the share of sin. If they do it for 30 years, 40 years, if they do it for 50 years, you'll keep getting the sin. You started something, you are in big trouble. Maybe you did it for 1 year. Maybe you did it for one time. But you started it. So you're going to get the share even if you're in your grave. So that's dangerous. Don't start something bad. Doing something bad is bad enough. You're starting something bad, you're starting a tradition, and people will follow it. That's dangerous. You'll get the share of sin as long as people will keep doing it. তো যারা কোনো খারাপ কাজ শুরু করেন, তারা প্রত্যেকের খারাপ কাজের যত লোক খারাপ কাজ করবে তার প্রত্যেকে তাদের খারাপ কাজের ভাগ পেতে থাকবেন, গুনার ভাগ পেতে থাকবেন। তো যারা সমস্ত প্রোগ্রাম শুরু করেছেন, আপনারা যদি কবরও যান, আপনাদের গুনার ভাগটা আসতে থাকবে, জমতে থাকবে আপনাদের গুনার ভাগ। তো যাদেরকে আল্লাহ বুঝ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দিচ্ছেন, আপনি যদি এই সমস্ত কাজের অংশীদার হয়ে থাকেন, নিজেদেরকে এই সমস্ত কাজ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেন পাবলিকলি। আল্লাহর সাথে কাজ তওবা করেন যে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন, শুরু করেছিলাম, আমি সব থেকে মুক্ত। অন্যথায় আপনার খাতায় গুনার ভাগ লেখা হতে থাকবে যতদিন লোক করবে। And when something starts, it goes for long time. Someone starts a bad tradition, it will go for long time. And you will keep getting the share of their sins. Abu Sa'id Khudri narrated, he said, Prophet ﷺ said, অবশ্যই তোমরা তোমাদের আগের লোকদের নীতি অনুসরণ করবে, বিগতে তাদেরকে অনুসরণ করবে, প্রতিটা পদে স্টেপ তাদেরকে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি দাবের গর্তে ঢুকে যায়, দাব মানে এক ধরনের প্রাণী, মরুভূমির এক ধরনের প্রাণী, তারা যদি দাবের গর্তে লিজাগের মতো দাবের গর্তে ঢুকে যায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে অনুসরণ করবে। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কাদেরকে? এরা ইহুদি নাসারা? তোমরা আর কারা? The Prophet mentioned in a hadith, he said, people will follow the footsteps of the previous nations. If they will follow them by handspan, but step by step. Shibran bi shibran, zira'an bi zira'an. So much so, if they were to enter into the lizard hole, and you will follow them. And then people ask, Ya Rasulullah, Sahaba ask, are you talking about Yahud and Nasara? Who else? He said, who else? So we will follow them. But does that mean Prophet commanded us to follow them? No, he warned us that some people will follow them, but you save yourselves. Don't follow the tradition. Don't follow the other peoples. Prophet mentioned in another hadith, whoever follow the people, a nation, he is one of them. তো যে ব্যক্তি কোনো কওমের অনুসরণ করবে, সে তাদের একজন। আপনি যদি হিন্দুদের অনুসরণ করে পূজা করেন, শিরিক করেন, তো আপনি তাদের একজন। আপনি যদি খ্রিস্টানদের অনুসরণ করেন, খ্রিস্টানদের কালচার অনুসরণ করেন, আপনি তাদের একজন। মান তাশাব্বাহা বিকওমিন ফাহুয়া মিনহুম। If you follow them, you're one of them. You're following Hinduism, you're one of them. This is not Islamic. Islam has no place for these things. May Allah subhanahu wa ta'ala give us understanding. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from all these fahisha things, all this shirk and free mixing. And the shirk is dangerous things. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran in so many places. He forgives everything. He forgives all kind of sin except shirk. If someone dies without repenting and he does shirk, he'll never get into Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, Inna shirka la zulmun azim. The shirk is the greatest sin. So Allah can forgive anything and everything if He wants, but He is not going to forgive shirk unless you do repent. So today is our time. Now is our chance to repent. Repent back to Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever we did, repent to Allah subhanahu wa ta'ala. I know people are still going to do these things. People are still going to go to these programs. People are still going to arrange these programs. And people are going to bring the singers and musicians. They will be involved in all the haram things. Well, let them be. Let them be. You don't go there. You don't take your families there. You don't participate in these things. Don't set up your shop over there. Don't set up your store over there. Don't help in any way.
At least you can say, Ya Allah, I was not part of these things. They are doing it, let them do it. Inshallah, we're not going to do that. And we are wasting time. Our time is so short. There was a lady who was sitting in the bus, and a drunk man came and sit next to her. The man was stinking. So she did not move. So he sat next to the lady. After a while, he got down. So somebody asked her, why didn't you change your seat? Why didn't you go to some other place? You know what she said? She said, my brother, the trip is too short. The trip is too short. Our life is too short. It's too short for these things. Don't waste your time. We have bigger purpose. Allah subhanahu wa ta'ala created us for a bigger purpose. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, He created us as the best ummah. كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. The purpose of our creation is bigger than these things. Allah created us to worship Him alone. So our trip is too short. Don't waste your time in these things. May Allah save us. Amen. May Allah give us tawfiq. Inshallah, I want to share one more thing and then I want to today, I think today or tomorrow is the 27th of Rajab. There's a big bid'ah in our culture. Don't involve in these things. No fasting in this 27th Rajab. No fasting, no specific salat for these things. Isra al-Mi'raj, Prophet went there. This is truth. This is happened. It's 100% truth. Some people even denied it, but we don't deny that. This is truth. But we don't celebrate Isra al-Mi'raj. In Islam, there is no proof from Prophet Muhammad ﷺ or Sahabas or Tabi'in or Atba'u Tabi'in. There is no proof of celebrating these days. So we don't celebrate these days. If you did celebrate these days, may Allah forgive us. Repent to Allah, Allah, please forgive us. And from next time, from now onwards, no celebration of these days. Whatever is not mentioned in Quran and Sunnah, we can't do that. We can't follow that. So no fasting on these days. Don't even ask, can I fast? Oh, thinking it's Monday. If it's Monday, then fast on Monday. Don't ask, okay, can I do the nafal fasting? This is nafal fasting. Don't try to sugarcoat. There is no fasting on these days. If it's Monday and you are a person who pray all the Mondays, then do fast. But don't fast, oh, it's Monday, I can fast Monday, but never fast Mondays throughout the year. Oh, this is 13th of the month, I can fast, but you never fast on the 13th of any of the other months. Don't involve in this bid'ah. This is a bid'ah. Innovation. The Prophet ﷺ mentioned, every imam in every khutbah, bid'ah is such a dangerous thing. Every imam in every khutbah mentioned about bid'ah. Kullu bid'atin dalala, kullu dalalatin finnar. You want to get into Jahannam? Don't involve in this bid'ah. May Allah save us. May Allah save us from all kind of shirk and all kind of bid'ah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم أن تنصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم أن تنصر الإسلام وأهله في كل مكان عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون على ذكر الله الأكبر وأقيموا الصلاة